On what? Episkopos aberen mer jeves batmagan haida beden amenain hayot es dede garagin serpasna gunga tovigos nivijagis parkna marashnorten es der hovnan sepazamar ke episkopos schnorenses mes und je gaina bujuchich varta bedutya
եւ եղիցի, որ մություն մեզ զիս Աստուծո եւ փրկիչ մերո Հիսուսի Քրիստոսի ընծես ընդամենեսյան
Նախ եւ առաջ սիրելիներ, անցնաբես կկարողնամ բոլորին. I miss everybody. Հիմա այս բարապ դաջարի մեջ բարապսեմն է ֆիզիկապես բազմություն չկա այսօր, այս սուտ դաջարին մեջ. սակայն ինչ կհիշեցնես իս այդ բարապ քերեզմանը, չէ՞? There's a story there that in the emptiness of the sanctuary, except physically, maybe there's 12, 13 of us, I'm reminded, we should all be reminded of the empty tomb, of that scene on the fresco on the wall, which many of you are seeing for the very first time. On the sad note, Tog Haydarem, Sidus Letzvadze Dechrutyam Paisadu, Oriegu Orarach, Lurinzi Hasavor, Mir Havaratsanen Mega, Habidenabas Irach Gere Kotsetsin, Silva Espirian, Vordari Nerov, Bargadze, Ir Hargapajni Mech, Meg Nuncharanotz Hamest Hargapajni Mech, Imamenk Sevovma Getsansanak, as Verchim Choshapat. Voor meer doen met je pandakvink. Sagain, aiskina yotu utari ver, aisvijagova bretsav. So I want to express my condolences to the friends of Silva Espirian, who passed away 2 days ago after 7-8 years living in a one-bedroom apartment in Glendale, really unable to leave, except for doctor visits and hospitalizations. You name the illness, she endured it. And not once did she complain. I wish to express my appreciation to her Oknagan, to Serena Gizyan especially, who took care of her like nobody could. Anyway, I'll be conducting that funeral just basically by myself this coming week. Asvat Hokin Todu Savore. At Tennessee, you took the snack at Frescon, Huranin Yedeve, Subharutian Desarana. Meshno Hagautuno Anka Yeves, Guzenkait Ned, Metz Paredarin, Harbaron Harutuna Vazianin, Vor Navirets Ice Supanagara, Mezi. To express my gratitude to Harutuna Avazian, the benefactor who really allowed us to make this fresco of the resurrection a reality in memory of his father Baron Krikor, who used to sit right there, 1, 2, 3rd pew. He used to sit every week. Baron Krikor for many years. Asfat Sokintolu Sabore. Yerek Supan Hor Hed Khosei. Hagaragvor Ansial Giragiora, Tsachazatora, Menk Pazmutunov Bidi. Հավաքենք այս տաճարի մեջ եւ ճաշկերույթը պիտի վայելենք իբադիվ պարոն Հարությունավազյանին երբ որ կարավորությունը արտոնություն դա երբ որ այս կնտությունը կվերջանա մենք պիտի հավաքվենք a real grand opening, a revelation of this Sipabadger, of the scene of the Harutun. We will come together. You're just watching it on Facebook live stream. But when you see it in person in the sanctuary, the colors you cannot imagine. A real point of inspiration. So we express our gratitude, of course, to the artist, Shanki Dagoshin and his brother Misak, who spent 6 weeks behind closed curtains preparing this. We'll get together and to honor Harutun Avazyan the Paridar. Yegu Khoskma Arak, Yegu Khoskma Yurakinin Masin. Sidriner mer yergamud այս սուխին մեզ ամասություն donations that have been coming in. I know everyone's impacted by this. Your churches too. We take pride in saying that the largest item on our income side of the budget is from rentals. Outside money. We don't try and pick on our people. But we've taken a hit, more than $20,000 a month so far, from the rentals. So
Whatever you're able to give, we appreciate. Whatever you're able to give. Shnorgaltun skuzem haitnelan kamievis Daniel Akaraganin Hagarak vorheru derenguka Gamabora Segav Asyegrot Giragin. You know, we really appreciate Daniel Akarakian. He's coming from a long distance. Guregman Gerian as well, but he's home. He called in the other day and said, well, gee, what about it? And we told him to stay home and be well. We miss him, but he'll be back as soon as he can. Շնորհակալություն ուզում հայտնել Բաթևին եւ Երջախումբի մեկ եկու 3-4 ցայն Սարգսակներուն Ալնաև Անոնք եկան, and our technical staff making the live stream possible, Ray and Alan Bedian, Alex Budigian. I understand there was a glitch today. Something happened in the computer, so it's going over Facebook live stream only, I'm understanding, and just one camera instead of the 1, 2, 3 cameras that we've had installed. So we'll be back next week. Christos Hayavi Merelots Ordnyan Abrik. Meru Paras was a paruchuna gesirem, Irabes gesirem. Mer haskatsohutune Christosin negarakrin negadmam, gesirem mas naborapar, for hovedev, nach Gevarach Christos mez gesire, aten aite, surp zagi, imaster, polones gesire, yev gesire mez havasarabes, garevore asir. Nunisk ais asharin, esenk mortsevazները gesire. Nunisk anonk voronk hamankin, garevor temket chen. Hovanes chorot kluche. Christos geperge ein gine vor hinkat, amusin uner mekbek. Yev anaden martun het gabrer arans amusnutyan, overait gine. Vor anun incher, anor anun incher, chenkider, anhaid bornik mener, sagain, iren pergets, hingerot kluche. Antamalus mart bepashishkes over, anor anun incher, anhaid mortsevats mart mener, vor yeresun utari krvadze, yeresun utari iver, lukvatzer. Inerot kluche, guir mart bepashishkes over, anun incher, noren mortsevats ansma, müşnerun bes, vor voç mege, garevoruchun chidvar. Ասոնք միայն 3 օրինակներ են, որոնք Քրիստոս իր ուշադրությունը եւ սերը հայտնեց այն մարդոց, որոնք կարևոր չէին ուրիշներուն, բայց կարևոր էին Քրիստոսին։ Անոր համագսիր է մեգրոնքը։ Թարնան Գողոտա փլուրին, ուր որ Քրիստոս կխաչվեր եկու քողերուն մեջ, որ արդեն այս շաբաթ հիշի մեր օրացուցին համաձայն։ Ովքեր էին այդ երեկը? Well, we know երենց մե երկուքը չարակորձ ավազակներ էին և հռոմեական օրենքներուն համաձայն պետք է մեծվեին։ Իսկ երրորդը դայդ փեր է, փրոդներու տվավ, մերազներ հարուցանեց, փարիքոձեր ընող մներ, և ժողովուրդը զինք ադեց մինչև անոր մահը, մինչև այր աստիճան, երեկը խաչվեցան, և այդ ֆիզիկական ցավը ահրելի էր, անգլով գսվի excruciating, excruciate from Latin, լատիներեն է, from the cross, excruciating, ըսել է խաչին զատ ավելի քեշ ցավ քոյություն չունի, հագարագադոր, իր մեկ Քրիստոսեն փարգություն ժողովրդին կամ ովևէ մեկուն հանդեպ չկար, ադերություն չկար, դննչություն չկար, իսկ անոր բարասխանը իրենց համար ահոթեց, հայր թողություն դուր ադոնց, վասնզի չեն գիտե թե ինչ կնեն, եկու քողերը իրենց փարգությունը հայտնեցին Քրիստոսին հանդեպ, մինչև իրենց մեկը անդրադարձավ, որ Հիսուս բարձ մարդը չէր, հույսով Քրիստոսին նայեցավ ու ասավ, դեր հիշեզիս, և քու թակավորությունով էր կաս, և առանց վարանումի բարասխանեց այդ ավազագին, թուն այսօր ինձի հետ տրակտին մեջ պիտի ելաս, ինչ մխիթարություն,
Բայց ինչու Հիսուսին այս մեկ ըրածը այնքան կարևոր է, որովհետև այն բաժարով եկավ այս աշխարհը, այս է անոր առաքելությունը, այս բաժարով ինքը գամավորապես մոտեցավ Սուրբ Խաչին։ Եկավ, որպեսզի մենք միանանք եկնավոր հոր հետ։ Աղավազագը չի աղաչեց զինվորներուն, չի աղաչեց քահանաներուն, ոչ ալ Պիղատոսին, աղաչեց ուղղակի Քրիստոսի, հակառակ որ Քրիստոս նույն վիճակի մեջ էր։ Երևակայեցեք, Քրիստոս նոր ծեծվեցավ իր հիմա խաչի վրա է, ասկե ավելի անհույս վիճակ չի կա։ Սակայն ավազագը հույս տեսավ անոր մեջ, այս մորցված անձը իմաստություն ուներ, որ ինքը Քրիստոս կոչեց դեր։ Այո, Պետրոսը կոչեց Քրիստոս դեր, երբ որ ծուգերու հրաշքը տեսավ, Թովմասը զինքը կոչեց դեր, երբ որ անոր վիրավորված սերքերը տեսավ, հարութենեն հետո։ Բայց այս մորցված անձը զինքը դեր կոչեց, երբ որ գերևնար միայն իբրև հասարականց։ Զինվորները խաչի պայդի վրա քրեց Հիսուս Նազրոցի հրաներուն թակավոր։ Վրան, չէ՞։ Իբրև գավակ, վրան գխնդային։ Բայց այս մորցված անձը, որը խաչվեր անորքով, չի խնդար։ Այլ ճշմարությունը տեսավ, երբ որ մյուսներ չէին տեսներ։ Ավազագը համաստորեն խնդրեց միայն մեկ բան, որ Քրիստոս զինքը իշե։ Ավազագը գրնարը սեր, ինչ օգուտ է, ես կմերնիմ, ինքնա կմերնի, ինքը զիս չի կնար օգնել, սակայն իր հավատքը անգերս էր։ Լավ դեր Սարքիս, շնորհակալություն այդ աստվածաբանական մեկնաբանության համար, Քրիստոս անհայտներ գսիրե, ավազագը Քրիստոս տեսավ իբրև բրգիչ, հակառակ որ նույն անհույս վիճակի մեջ էր, բայց ինձի ինչ 2020 թվական Pasadena կարգին մեջ եկուքը եւ Քրիստոս եւ բրգված ավազագը մեզի համար կմնան իբրև օրինակ Քրիստոս մորցվածները տեսավ եւ հիշեց մենք նույնպես պետք ենենք մորցվածներ չկան աչքեն ծախ մորցվածներ կան, ըլա զանոտներ, ըլա անզանոտներ, նույնիսկ մորցվածներ կան, մեր գետաստաններեններս։ Ովքեր են։ Մեր բադականությունը այս է, հիշենք, մոդենանք, գանչենք, այցելենք։ Եվ եթե աղկատ և անդուն, քովի կանք և օգնենք։ Իսկ ավազագը ձեծված Քրիստոս տեսավ իբրև բրգիչ, երբ որ մյուսները Քրիստոսին գամ վրան կխնդային, գամ անոր թեմ կբորային, թող խաչվի։ Այսօր ոչ միայն հարավային Կալիֆորնիա մեջ, այլ ամբողջ Ամերիկա անաստվածներ մեր վրան կխնդան, պարզապես որովհետև Քրիստոսին կպատկանենք։ Ապաշխարած ավազագին պես պետք է հպարտությամբ կենանք և ասենք Քրիստոսին կպատկանին, որովհետև բրգիչն է։ Քրիստոսին կպատկանին, որովհետև դերն է։ Հոգ չէ, մյուսները ինչ կսեն, թող խնդան, մեր հավատքը իր հարության զորավոր է, պիտի մնանք, իբրև վկա։ Վահե, աղմուկ ու կա այստեղ են, կրնաս Մարիանանեգա, կներեք, այդ սենյակ են։ Աղմուկ մկել է և ինձի կխանքար է։ Շնորհակալություն։ I received lots of emails this week, phone calls, texts, messages from all of you. You miss receiving the Blessed Sacrament. I know. You miss coming here. I know. We celebrated this week Monday, Thursday. In Armenian we call it Avakin Shafti, simply Great Thursday, but in English
It's a much more descriptive thing. Maundy, Thursday. And this coming Maundy is not really an English word, it's a Latin word, mandatum. Mandatum in Latin, where we get the English word mandate. On that night, the Last Supper, Christ gives a mandate to the disciples, do this in remembrance of me. And that's what we just did and are doing now. And every time we gather around this table of immortality. Every time we gather here, we're reenacting the Last Supper by the commandment of Christ. He instituted it. Not Father Sarkis, not Archbishop Hovnan, not Garagingatogos. We follow the command, the mandate, the mandatum of Christ himself. We'll be back. When we get the all-clear signal, I'll welcome you back. On that day, before this table of immortality, we'll come forward to the Blessed Sacrament, and we'll be able to share the Last Supper meal. But today I thought we'd focus on the precursor of Divine Liturgy, the precursor of the Last Supper. It's the feeding of the 5,000. It foretold what was to happen at the Last Supper in Divine Liturgy. It happened in Galilee, where Jesus heard the tragic news of the beheading of his cousin, John the Baptist. We're told he retreated in a boat to a deserted place alone. That's important, alone. When the crowds heard about it, they followed him on foot. Okay, what do we learn from that much? Plenty. It's Galilee. It's a very crowded region. In Galilee, it was impossible to get away from people. That's why he got in the boat and went to the other side of the lake. Look, he just learned his cousin was beheaded. He needed downtime, alone time, mourning time. But the people found out where he went and followed. So before he could rest, he healed the sick, he fed the multitude, he was doing his ministry. So in the feeding of the 5,000, Christ showed his compassion. Look where he was. He was in mourning. Despite that, he didn't see them as a bothersome group. He didn't see them and send them away either. Instead, he allowed them to interrupt, and he gave of himself. He put his people before his own needs. He didn't want them forgotten. He didn't see them as a nuisance. He saw them as an opportunity to give the message, I care about you. They were given an important detail at the end. They took up what was left over. 12 baskets full of the fragments. Why 12 baskets of leftovers? Why not 11, 13, or 14? Well, how many tribes of Israel are there? 12. As if to say, I've provided for everyone. All are included in my love. No one is excluded. There were leftovers. And when I say leftovers, I don't mean the kind Albert Brooke finds in his mom's Debbie Reynolds freezer in the movie Mother. As in, Ma, there's an inch of ice on this 3-year-old carton of orange sherbet. And Debbie Reynolds replies, never mind, that's just a protective coating. If you've never downloaded the movie Mother, go to Netflix and do it. It's hysterical. I think every mother is a queen of leftovers. I happen to know that scene of the mother laughing at the leftovers that was filmed in Northridge, I think. Anyway, there's a point that there was leftover bread. The bread is God's love. The leftover part means there was an abundance of God's love, meaning we'll never be in need or run out of God's love. In the same narrative, he tells the disciples straight out, I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger. He who believes in me shall not thirst. Abundance of bread is abundance of Christ. Abundance of Christ is abundance of love, mercy, forgiveness. Now today we hunger, don't we? You and I, we hunger for what? For a cure for the COVID-19. And we thirst for courage. Sure, we turn to medical science for hope, but let's not forget the gift of knowledge comes directly from the author of life. It comes from the one who said, fear not, for I am your God. It comes from the psalmist who said, the Lord is my shepherd, I won't be in need, my cup runs over. My cup runs over means, despite the fact I'm passing through the valley of death, my cup is so full, my blessings are so great, including medical science.
I have no reason to fear. Even though there's a threat of death from COVID-19, it just can't stand up to the abundance of the love of Christ, who doesn't hear our prayers as a nuisance, who hasn't forgotten us, who gives us the message, I care about you. When Christ made the bread in abundance for the physically hungry, he was reaffirming Psalm 23 for us, the spiritually hungry. Do we ever run out of Holy Communion? No, never. Do we ever run out of God's love? No, never. Same as the feeding of the 5,000. They didn't run out of food, and we don't run out of God's abundant love. John 10:10. I came that they would have life and have it abundantly. Now, seeing they were hungry, Jesus told the disciples to feed the crowd. They responded with what? Wait! We don't have enough food. Oh, he makes it so clear. He doesn't demand from us that which we don't have. It's as if he's saying, come to me as you are. I don't care what little you have. I'll make use of whatever you do have. I'll give you what you need for the task I have for you. Just stay with me. Be in union with me. Be in a holy communion with me. We have to remember, little is always much in the hands of Christ. Then it was, we don't have food. What are we going to do? Today, it's Amman coronavirus. We don't have a vaccine. What are we going to do? Years ago it was Amman, Beirut civil war, Hayastan, Yegrashaj earthquake, Haleb, Aleppo, 9/11, World War II, 1915. What are we going to do? Did we survive? Did he provide? Ours is a story of survival. Open any chapter of any Armenian history book, and you'll see words like massacre, genocide, foreign occupation. You'll also see the words first Christian nation, and names like Naregatsi, Horenatsi, Nerseshtrohali, Krimian Haidi, and Catholicos Garakin Hovsepians, who, when the Turks came back in 1920 to finish the job at Sardarabad, he went from village to village calling out to civilians to stand up and fight with whatever they had in the last defense to protect the homeland. These are the heroes of our faith who understood Christ will never abandon us. He'll never put us in a position to fail. Heroes who understood it's never the case of God abandoning us. It's always the case of us abandoning God. Heroes who embraced the words of our church father, John Chrysostom, the author of our Badarak, who said, we have hope because death is overthrown. Christ is risen. We have hope because the angels rejoice. Christ is risen. We have hope because the table of immortality is full and waits for us. Christ is risen. We have hope because we hear the command to receive the gift of abundance, the invitation to life eternal. Christ is risen. Through the witnessing of our church fathers, we can't help but scream out the greatest proclamation of hope in the history of the world. Christos haryavi merelot, ort nyale harutunen Christos hi. Abortar ker yevasel.
Parkun je zorčun je parka vidjanca men. Vale paki shvanution je badi, ajm jed mishem avidyan savidenitz amen. E sărbătion sărbăt. Unjan ai surba svače švarin. Unjan voti surba svače švarin. Unjan hoki surba svače švarin. Unucunje park hoboin sărbo, ajm jed mishem avidyan savidenitz amen. Look down from heaven for your kindness, for your holiness, for the glorious glory of your King Jesus Christ our Lord. Come to sanctify and to save us, you who sit with the Father under your sacrifice, and to give to us your undefiled body and precious blood, and through us to all the people. O Lord our God, you have called us Christians after the name of your only begotten Son, and have granted us baptism through the spiritual font for the forgiveness of sins. You have made us worthy to partake of the holy body and precious blood of Jesus Christ. We beseech you, O Lord, make us worthy to receive this holy mystery for the remission of our sins, and to glorify you thankfully together with the Son and the Holy Spirit, now and forever. Amen.
Vardagán manoje varne djaren meroje pumčin Isusi Christosi čašaget suksur putjan Porik čalik nic pašrimi činerum Saigyan kuis haruchunga utunyeto tunmegat Samosa tatsek yarnas somerum Samosa tatsek namon takuris merum anmahi Borusiyas teropeada A special for Laura Gianni, who is ill. We pray for her successful medical treatment, wisdom, and courage. Special Dervornia prayers to all workers in the medical field, EMT, and first responders, that they remain healthy and be filled with courage. Dervornia. Haduk Dervorniae avot, norokan kutsial, manshak epikiani, Contrats ilendaniki gome Dervornia.
Մեղանչեցի ամենասուրբ երրորդության, հոր որդին և սուրբ հոգին թեմ, մեղանչեցի Աստուծո թեմ, այս բահուս գեցած Աստուծո, սուրբ Աստվածածնի և բոլոր սուրբերև, և քու ներգայությանդ հայր սուրբ, գխոստովանիմ իմ բոլոր մեղքերս, որովհետև մեղանչեցի իմ մտածումներովս, խոսքերովս և գործերովս, մեղանչեցի կամքովս և հագարակ կամքիս, գիտակցաբար և անկիտակցաբար, մեղա Աստուծո։ Մեղանչեցի 7 մահացու մեղքերով, որոնք են հբարդություն, նախանց, զուլություն, ակկամություն, ոգրամոլություն, սանգամոլություն և ասոնց դարբեր գերբերը, մեղա Աստուծո։ Մեղանչեցի նաև Աստուծո բոլոր բադվիրաններուն, հանցնարելիներուն և արգիլվածներուն թեմ, որովհետև ոչ հանցնարելիները գադարեցի և ոչ արգիլվածներեն հերու մնացի, Աստուծո օրենքները բահելու ձուլացա, քրիստոնեական հավատքին հետևիլ ուխտեցի և իմ գործերովս այդ բադիվին անարժան գտնվեցա, չարը տեսնելով անթերց դեղի դվի և բարի գործերը գամովին հերու մնացի, վայ ինձ, մեղքերես որ մեկս եմ կամ որ մեկը խոստովանիմ, որովհետև անտիվ են իմ հանցանքներս, մեղա Աստուծո։ I have also sinned against all the commandments of God, both positive and prohibitive, for I have neither performed the positive commands, nor abstained from those things that are prohibited. I accepted the laws, but was lazy in keeping them. I was called to the profession of Christianity, but was found unworthy of it by my deed. I did not apologize to those whom I should, nor did I forgive those whom I should. I needlessly hurt others by speaking ill and gossiping about them, while knowing the evil. I willingly gave way to it, and I purposely kept away from good deeds. Woe to me, woe to me, woe to me! Which of my misdeeds shall I recount, which shall I confess? For my sins are innumerable, I have sinned against God, մեղա Աստուծո։ Հայր Սուրբ, կխնդրեմ քեզ մե, որ Աստուծո միածին որդին եւ իմ միջև հաշտության միջնորդ եւ բարեխոսը լաս, եւ քեզի դրված քահանայական իշխանությամբ արձակես զիս իմ մեղքերուս կավանքները։ Our
Հավադամ հոգին սուրբ աստված ճշմարիտ, խոստովանին և հավադամ, զիսայե կենթանի և կենթանարար, մարմին յարունդերով և կրճին Իսուսի Քրիստոսի, որինից մեզ կապություն և թողություն մեղած, խոստովանին և հավադամ, Sırpo abedaranis Isusi Christosi vores margosu. Mary, the mother of James, bought spices so they might go and anoint him. And very early on the first day of the week, they went to the tomb when the sun had risen. And when they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the door of the tomb?" And looking up, they saw that the stone was rolled back. It was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe. And they were amazed.
And he said to them, "Do not be amazed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go tell the disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him as he told you." And when they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had come upon them, and they said nothing to anyone, for they were afraid. Christos asfalts me bahia bahpanias avaratsa jovutes tovanias suftet papagram hachi ukhaukian pergia hedeveli evane devutishtambuin ajanavoriam kotiam parveres kesentorium subokfuit ajumid mishva vidyanas havidenits. Amen. Depart in peace, and may the grace of our Lord Jesus Christ be with us and give us the courage we need. Amen. Christos hariavi merelos. See what's going on? Mm-hmm. He's right there. He's right there. Yeah. And it's filming. Yeah. You shouldn't be there. You see this? Yeah. When can we stop this? See, you shouldn't be there. I know. We had Alex up there too. I know, with his mask. Come on.
Transitional